Ekuseni ngiyathanda ukunibingelela nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu lothembekile, siyambonga kakhulu uNkulunkulu osiniketele lithuba lokuthi nanamhla siphinde sisonzele etafuleni lakhe sidle sibukisane live laNkulunkulu. Siyakhuthata kakhulu, sifuna nje kusho ukuthi sibonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sisemakhaya kodwa sibe naleli thuba lokuthi sibukisane live laNkulunkulu. Sifuna kusho nje ukuthi kuhle kakhulu bazalwane ukuthi sisesekhona emakhaya sikomplaye ukuze sikhone kuphepha, ngoba lokho kuhle ukuthi sikhumbudane ngilona loyo loseduze kwakho ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sibekedele ngoba lokho kwesikhashana. So ngifuna nje kusho ukuthi siyambonga uNkulunkulu kakhulu, kona kuyavakala singekho emasonfeni kodwa sisemakhaya silesi kunalomnanzi nje bokulangadelela kuhlanganyela nelibandla egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyakubonga mfowethu Lindo kuhle, ngiyakubona lapho uNkulunkulu akubusise, bongbong siyabonga kakhulu sisilapho egameni lika Jesu Kristu. Ngiyafisa kusinamhle ekseni sibukisane live laNkulunkulu bazalwane. Uyathi nje kumnanzi sesikhumbude sesinalete tikhatsi le ebandleni lebesitelele besiba nokuhlanganyela nelibandla sihlabelele sithi angisoze ngahlukana nongithanda kangaka thina sothanda naye lapho khona le nakhona le. Siya leto tikhatsi tiyakhumbuleka bazalwane, but nanoma ngabe kunjalo we hold on to the Lord. Nanoma ngabe sisemakhaya kodwa asikavinjelwa ukuthi siyidumise inkosi sikhona la emakhaya. Sinaloko ukuthi kuvalwe emasondo kodwa kukavalwe uKristu luphakathi kithi. So sifuna nje kusho ukuthi lelo lithuba lelihle, ngiyathanda ukuthi kusho kakhulu ukuthi bazalwane nje angakungenteka konke kodwa indumiso lekithi ayikakavalelwa. Uma ufunza live lenkosi lisho kahle lithi boPetru nabosila abaphakathi ejele bakhuleka kwaze kwaqhamuka ibopho. So ngalamanye amagama bazalwane ukuthi nanoma ngabe mhlambe sikhona la emakhaya indumiso yethu ayikakaboshelelwa ukuthi singadumisi. Sidumisa Nkosi yami siphakathi tukwetimo kodwa nje uNkulunkulu wethu avele anguNkulunkulu lonemandla. So namhlanje ngifuna kusho ukuthi sisemakhaya asichubekeni simdumise uNkulunkulu, singathi sime phambi kwakhe ngathi siyayibona inkosi lengabonwayo. Sidumise bazalwane kuze amangale sathane ukuthi uma ngabe ngiveta uma ngiveta tikhazi efana naleti ngicabanga ukuthi bantu batawucinzeteleka kubonakale kungabonakali kahle ukuthi kwendekani, kodwa nje uma athi uyabona abone sidumisa kumangalisa. Haleluya. So ngifuna kusho ukuthi bazalwane sisesemakhaya sichubekeni, asho umhlabeleli wakudala sichuba phambili, wena likholwa ungadangali noma usolwa bazalwane. We press on. Tikhona timo emaceleni kwethu letisho njalo ukuthi hayi man, uma uNkulunkulu abekhona wayikwendeke lokhu, kodwa nanoma ngabe kunjalo siyachubeka. So ngifuna kusho ukuthi ekuseni egameni lika Jesu uNkulunkulu uyathi usivulele lithuba lelihle lokuthi sifinyelele lapha nalapha. Mhlambe indlazana beyizingayithola ebandleni latha glory, kodwa manje umhlaba wonke uyalithola lelivi lento lishare manje. Ngalama emagama, let us take advantage yale livi la uNkulunkulu lesilithola manje, sigijime nalo. Haleluya. Ngoba bazalwane singavumeleki ukuqinzeteleka, sihlale singanaki, singamfuni uNkulunkulu ekusithekeni. Ngoba bazalwane phela lisho njalo ivule Nkosi lithi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa uyophila nangemavi lavela emlonyeni waNkulunkulu. So ngalamanye amagama kuhlala kwethu nokurelaxa sibe nemideni yethu ngaphandle kokuthi sifune uNkulunkulu
kulimala lo muntu wangaphakathi. So namhlanje ngifuna kusho ukuthi ihlobo tami egameni lika Jesu Christ sesemakhaya ake sithi hluphe kakhulu sifune uNkulunkulu. Hallelujah. Namuhle kuseni kunencwadi bazalwane, kunemavi leNkulunkulu awabeke kakhulu enhlitweni yami. Unesihloko lengifisa ukuthi sibukisane ngaso. Uma sichubeka nje nemalanga siya mhlambe sidawubuka sichubeke mhlambe na the chapters sibone ukuthi yini uNkulunkulu la asimikisa khona. Kodwa namuhla ngifisa ukuthi sibukisane live lenkosi ngaphansi kwesihloko lesithi the times when God wants your attention. There are times when God wants your attention. Kunetikhatsi la uNkulunkulu afuna wena qobo. Kunetikhatsi la uNkulunkulu afuna buso bakho kubhekana nawe ngqo. Kunetikhatsi uNkulunkulu lekati funa kubhekana nawe nje ngqo. Hallelujah. So ngicela sibuke live lenkosi. Uma sifunda ku 1 Samuel chapter 2 sifunza go ku 1 Samuel chapter 1 verse 10. Ngenxa yobuhlungu nekukhathateka kwakhe emphefumulweni Hana wakhala kakhulu wathandaza kusimakathe wenda sithembiso wathi awu simakathe somandla na ungamane ungibusi ubukisise lusizi lwencekukati yakho ungikhumbule ungayikhohlwa incekukati yakho kodwa incekukati yakho uyiphe indvodzana leyo ndvodzana uyiphe indvodzana leyo ndvodzana ngiyakuyinikela ngayo kusimakathe tonke tinsuku tekuphila kwayo kuyawubate insingo leyawutsinza inhloko yayo. Hallelujah. La sithola live lenkosi bazalwane sikhumbule ukuthi incwadi ya Samuel incwadi ibhalwa ngaSamuel ngenxa yokuthi Israel kwaba nesikhathi la akhala khona acomplaina athi naye so ufuna ukuthi ngoba letinye tive tinemakhosi kuya ngani ukuthi bona bangenayo inkosi. Ngalamanye amagama bebathi inkosi bakhathala ukuthi yes baholwa uNkulunkulu kodwa kude inkosi lephambi kwabo. Siyalibona iBhayibheli uma lichaza kahle ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabo wenda kwaveta emakhosi kodwa phakathi kwabo kwaba khona nemprofeti waNkulunkulu. Ngalamanye amagama kuba khona kwaSamuel kwenda ukuthi kube khona kuqale kuba khona le line yabaprofeti kusukela from lapho. LiBhayibheli lithi bekunamake lo njalo bekakhala akhala kuNkulunkulu lenguhana ngoba bekunendvodza lebeyina benkosikazi lababili Hana na Penina. LiBhayibheli lithi lo nkosikazi longuhana bekangathole bantwana ngoba sibeletho sakhe besivalwe uNkulunkulu. Ingathi singabamba lamagama ukuthi sibeletho sakhe besikahle kodwa nje ngaleso sikhathi uNkulunkulu abesivalile ngoba afuna iattention yakhe kuHana. Ngoba uNkulunkulu afuna ukuqala into lenkulu empilweni kodwa afuna kusebenzisa Hana. Ingakho wadraw the attention yaHana ngokuthi avale isibeletho sakhe. LiBhayibheli lithi waqhubeka njalo kwaba netikhathi la indvodza yakhe ihamba nabo iyokhuleka iyobonga ngoba bekhushuka kanye ngeminyaka kiwe Shilo kuyawubonga uNkulunkulu. Njalo uma fika Penina LiBhayibheli lithi bekamqolotela njalo amvisa buhlungu ukuthi wena phela unamntwana
wena ambale ngemagama liBhayibheli lakhe lithi ize indoda yakhe ithi uma ibaPhathipho uma ifika kulomake longwana beyifika idablishe kodwa lokho bekungamenelisi Hana ahlala khala njalo athi Nkosi ngiyacela ungiphe indvodzana ukuthi uma ingaze ngiyithole Nkosi anginoyigcina kimi kodwa ngitayithatha ngiphindze ngiyibisete kuwe liBhayibheli lithi ngalelinye langa Hana ethempelini akhala tehla tinyembeti ukuthi Nkosi kani kwente njani ngempilo yami ngoba there are times when God wants our attention nathi kwathina singa understand ukuthi what is going on etimpilweni tethu lesinye isikhathi baze abantu bakutshele kathi umoya uyathandaza musu wena uyakholwa kuya ngani ukuthi lokhu kungaphenduleki why lokhu kungenteki ngalendlela ngoba phela wena uyathandaza ngoba phela wena uyafasta ngoba phela wena uhlala ukhonza njalo but kuya ngani ukuthi wena kungenteki lutho empilweni yakho uma sifunza bazalwane iBhayibheli lithi Hana wathandaza wakhala phambi kwaNkulunkulu ngoba kunetikhathi bazalwane la emandla ethu aphela khona nekuhlakanipha nokwati kwethu kuphela khona kodwa kupinte ukuthi uye kuNkulunkulu yena yedwa uthi undlala inhlito yakho asho umhlabeleli wakuzala athi yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule konke kwami nana waye ethempelini bazalwane wafika wabeka inhlito yakhe phambi kwaNkulunkulu kwaze kwatakeka ngisho Nkosi yami haleluya kwatakeka ngisho nenceke yaNkulunkulu lebe ikhona ethempelini yaze yafika kuye yambuta yathi wena wesifazane uyawutsaka kuze kube nini ngoba there are times bazalwane endleleni ngisho nebantu lesithandaza nabo nebantu labama prayer partners wethu leti yetindo tiyabacaka ukuthi hayibo ngoba mina ngithandazile ngaphenduleka manje kanti wena kwente njani uthandaza umthandazo lonjani kodwa iBhayibheli lithi kwatakeka ngisho nenceke yaNkulunkulu lebe ikhona la iphakathi ethempelini yambuta yathi yesifazane kanzi uyawutsakwa kuze kube nini liBhayibheli bazalwane lisho kahle liyayibeka indzaba lithi uthi Hana makakhuluma uthi ngingwesifazane lohluphekile ngikhala phambi kwaNkulunkulu ngibeka inhlito yami phambi kwaNkulunkulu ngoba thine njengebantwana bakaNkulunkulu asihambi sikhala noma ngabephi asihambi bazalwane sivula inhlitiyo tethu noma ngabephi kodwa sinenkosi lethembekile lekathi yena ungumdala wezinsuku unguye lekanguye liBhayibheli lithi Hana asethempelini wabeka inhlitiyo yakho phambi kwaNkulunkulu wakhala wathi makakhala athi ngwesifazane ncekuye Nkosi ngingwesifazane lohluphekile ngithulula umphefumulo wami kuNkulunkulu liBhayibheli lithi uNkulunkulu inceku yaNkulunkulu lobe kakhona long-eli njengempriest wathi akube njengesifiso senhlitiyo yakho akube njengemthandazo wakho ngoba sometimes we need the servant of God bazalwane ekuhambeni kwethu lebato khuluma sibusiso saNkulunkulu liBhayibheli lithi wakhuluma wathi akube njengesifiso senhlitiyo yakho bazalwane akazange asibambe lamagama inceku yeNkosi ayizange yayothandaza ayizange yashona lena le yavele yakhuluma ngeauthority lenikwe uNkulunkulu ngoba bazalwane kunetinceku ukuthi hey Nkosi yami ungamthathela phasi nenceku yaNkulunkulu leka ibeke phambi kwakho kanti ayinothandaza into vele khipheni ivi ngeauthority yasezulwini athi akube njengokufisa ngoba kunebantu namhlanje lokusola bakaphenduleki hayi ngoba inkosi ayifuni ukuphendula but kudzingeka umpriest waNkulunkulu lothi akube njengokufisa kwenhlito yakho haleluya ngiyamthanza lo make ngoba akazange adzelele ngisho nenceku yaNkulunkulu ephambi kwakhe akazange aphendule kabi kodwa uvele washo wathi ngingwesifazane lohluphekile lengibeke inhlito yami phambi kwaNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu emva kwaloko wena lo wesifazane
wakhulelwa wathi emva kokuba akhulelwe makabuyele ekhaya wakhulelwa liBhayibheli lisho kahle lithi wakhulelwa kodwa ngichazwa ngelamagama la impilo yalo wesifazane iphusheleka khona ngoba uNkulunkulu there are times when God will push you to a corner whereby uphele ngo onke emandla ugcine uthi Nkosi ngethembe wena liBhayibheli lithi uma afika umathandazana uthi Nkosi uma ungipha yena ngidawube sengiyamthatha ngombuyisela kuwe uyakhulelwa uyaqhubeka uba nemntana liBhayibheli lithi uma akhulelwa akakhuleli just a normal child ngoba there are times when God wants our attention uma uNkulunkulu afuna attention yethu bazalwane no akamind kuvala noma ngabe yini akamind kusebenzisa noma ngabe yini ukuze uNkulunkulu akhone kubhekana nathi liBhayibheli lithi phakathi kwaleli pain phakathi kwale attention yaNkulunkulu kulomuntu wesifazane ngwana kudalwa Samuel lotoba impendulo kuIsrael so ngifuna kusho ukuthi sithi isihloko sami namhla sithi there are times when God wants your attention kunetikhathi uNkulunkulu afuna buso bakho ngco kunetikhathi uNkulunkulu afuna kubusisa afuna kubukana nawe ngco lesinye isikhathi uNkulunkulu uyayidraw iattention yethu ngetimo letibhlungu hayi ngoba wonile hayi ngoba wende kabi hayi ngoba udle sono hayi ngoba wena umubi phambi kwaNkulunkulu but ngoba uNkulunkulu afuna kubhekana nawe afuna kusebenzisa wena hallelujah so namhlanje ngifuna kusho lokho ukuthi there are times in our lives when God uses everything just for the attention lekayifunako kithi kodwa uthi nomunye makabhala kahle uthi when you pass the waiting test God will release to you his best when you pass the waiting test God will release to you his best so namhlanje ngithi mina yiphase itest yekulinza ngoba utuke simo la uNkulunkulu afuna iattention yakhe kuwe the only thing that you can do never move to your position ungasuki uNkulunkulu afuna khona you need to pass your test you need to pass your waiting test there are times whereby emdenini yethu kuhlangane but namhluthi uNkulunkulu ngithi kuwe you need to pass your waiting test so that God can release the best kuwe namhlanje don't give up liBhayibheli lithi lo mfati bekathukwa every day athukwa nguzakwabo hey Nkosi yami uyabona lo make ungichaza ngoba esikhundleni sokuthi asuse emehlo akhe awasuse esikhundleni sokuthi asuse emehlo akhe obhekise kuzakwabo ususa amehlo akhe wabhekisa kuNkulunkulu ngqo ngoba uyathi ukuthi kuthukwa nguHana akusuye Phenina lovale isibeletho kodwa ungithuka nje ngoba uNkulunkulu lovale isibeletho so angiyeti kwemnikado walesibeletho ngiyekele lo ngithukako ngoba there are times when God wants our attention bazalwane siguquke sibuke abantu labasetshenziswa njengepetrol yokuthi basifake amandla sigijime sinake bona sekele kunaka uNkulunkulu so namhlanje kuseni ngithi mina kungenteka udlula kwesimo lesibhlungu kungenteka impilo yakhe ihlangahlangene but awukendanga lutho there's nothing
Nkosi yami lempi lo uyende phambi kwaNkulunkulu. It's only God lodzinga attention yakho. Akaqali uNkulunkulu ngenzaba ye-attention. So many times uke waqhubeka wayenda uNkulunkulu leyo nto. Uma uthi uyayibuka kahle uke wayenda ngisho na kuMaria. Hallelujah. Angacabangi ngenzaba yokuthi Nkosi yami ngitawukhulela. Kungekho emaplanini akhe inzaba yokukhulelwa. But uNkulunkulu wathi kuleso sibeletho leso ngifuna ukubusisa umhlaba wonke. But kuye bekulisizi ukuthi utawuphendula njani ebantwini. When God needs our attention, akaconsult nakumuntu. Letinye timo lotibuta ngako lomunye uyatibuta Nkosi kuye ngani ukuthi batali bami bandlule emhlabeni. Emva kwaloko uthi mawuthi uyabuka ubona ubusiseka more. Lomunye athi Nkosi yami kuye ngani ukuthi ngalesikhathi lesi ngibe khona engotini yemoto. God needs your attention. There are times whereby Nkosi kubo bonke bantu lo muntu wasukela mina wadzelela mina wathuketela mina kwente njani. God needs your attention. Letinye tinto takhona uma uNkulunkulu angasebenzisanga letinto lekasivimba ngato ukuthi athole attention yethu mhlambe siyakhohlwa nokubuyela kuye. Size singasabongi sithi kuyafana. Hallelujah. Athi lo munye lobhala kahle, if you give God your attention, he will always exceed your expectation. So uma uNkulunkulu utinika leli thuba lelihle lokuthi nanoma ngabe uvelelwa yini emehlo akho ungawasusi kuye uyobona simanga saNkulunkulu. iBhayibheli lithi lo mfati waqhubeka wahlala eThempelini wathi Nkosi ngibheka kuwe ngidalule inhlito yami kuwe. Fika tikhatsi tokuthi labanye bambuta hawu ye wena kose kube nini solo ubhisi uthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Solo kungendeki lutho athi emehlo wami ngiwabhekise kuNkulunkulu. Namhla lomunye siku lockdown lomunye mhlawumbe ekhaya emsebenzi umile ibusiness imile akubonakali ukuthi kwentekani kuchubekani. But namuhla ngithi mina kuwe ungawasuse emehlakhe Nkosini. Lomunye uthi from now on angathi ukuthi ngiyawuqalaphi ngoba phela lokhu ibusiness yami sengiphelelwe ngisho naloku lokuncane lenginako. Kungenteka uyakhala kodwa God wants i-attention yakho. Kunebantu leNkulunkulu athole lithuba lelihle lokuthi abuyisane nabo even nanga le lockdown. Ngoba sikhathi lesiningi bongasanaso nekufundza live laNkulunkulu. Kodwa uthi uNkulunkulu emva kwaloko there are something good that is coming. Just you need to hold on to the Lord. Kunetikhathi uNkulunkulu la afuna your attention. It's not a matter ukuthi utofa. It's not a matter lokuthi uNkulunkulu akakuthanzi. It's not the matter whereby ukuthi wena ulahliwe uNkulunkulu. It's only that God wants your attention. So namhlanje ngifuna kubeka nje lokho. LiBhayibheli lithi uNkulunkulu waqala wadala umprofeti kulomake. Kodwa kufike ngetinyembeti tekuthukwa ngana. Ngoba letinye tinto letihlele tentwa uNkulunkulu tiqhamuka tinyembeti. Kodwa uNkulunkulu utatiguqula tibe injabulo tibe kuto. Ngoba abazalwane timo masisandlula kuto atibonakali ukuthi bufakazi. Kodwa uma usaqinzeteliwe awuboni ukuthi bufakazi. Kodwa amase uNkulunkulu akudlulisile uyangemandla uyobonga uNkulunkulu. Sihloko sami sithi there are times when God wants your attention. So namhlanje ngila umavi uNkulunkulu awabekile enhlitweni yami ukuthi don't move. Ungayekeli kuyithemba inkosi. Uma uva Hana sekabonga uNkulunkulu ku the next chapter
ku the other chapters uthi hana Nkosi ngikubonile ukuthi wena uyakuthatha lokuthelelekile ukuhlala ihlalise nemakhosi ukuphakamise kanzi wena lolo mpofu uyamphakamisa Nkosi aphansi umbeke enzaweni lesetulo. Hallelujah. So ngalamanye amagama nawe ungaba ngilomunye after all these storms, after all this lockdown, after all kuhlangana, but namuhla nawe ungakhuluma emagama lamakhulu usho ngelivi lelikhulu uthi ngimbonile uNkulunkulu ukuthi lo lokuthelelekile yena uyakuthatha kuphakamise. There are times when God wants your attention. It's not the matter that you are going to die. No, it's not the matter you are going broke. It's only kwesikhashana, but the fact is God needs your attention. Don't move. Don't try bazalwane ngoba lesikhathi ngaba kunzima kakhulu size sicabange ukuthi kunebantu labangaba ma answers etimpilweni tethu. Hey uNkulunkulu ubantu umani uyabasebenzisa but lokusalako ianswer lekungiyo yona uNkulunkulu empilweni yakho. There are times when God needs your attention. Mfuna kusho nje ulapha ekhaya ukuthi chubeka njengemntwana kaNkulunkulu, don't move. Inkosi kwethembile undlula kulesimo Jehova kwethembile ungasuki uNkulunkulu kwethembile. Why me Lord? Hayi inkosi kwethembile. Hallelujah. LiBhayibheli lithi ngicazwa ngilamagama sengigcina nje la ngale magama lenye langa siyophinda siqhubeke nalo. Uthi hana masekahamba naSamuel sekaya naye ethempelini njengokuthandaza njengokuphendula kwenceku yakhe. Uthi makafika ethempelini uthi uma fika kuEli uthi Eli ngingulo wesifazane lo ngalenye ilanga waqele enkosini wabe soyaphenduleka sekakhohliwe na Eli kodwa sekuya yena ayomikisa lo mntwana ngoba bazalwane after all uNkulunkulu sekathola attention yethu aphinze wasiphendula natuke emithandazo yethu. We need to go back to God and say, God, I thank you. God, I thank you through the servant of God. God, I thank you ukuthi uNkulunkulu usebenzise bani. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu awuzange wathula empilweni yami. So namhlanje ngilawo mavile enginawo enhlitweni yami ukuthi there are times when God wants your attention. When God wants your attention, he doesn't fill forms. He only do ngendlela afuna ngayo. Akabuti muntu uNkulunkulu and noma ngabe ngisiphi isimo labanye bayakhala bazalwane athi buti athi umntwana kaNkulunkulu hawu Nkosi ngoba wena uhlala njalo ungambulela ngemaphupho ngoba uhlala njalo Nkosi ungambulela ngelivi lakho uma ngabe ngitawehlelwa simo lesithide but nyalo yini Nkosi ngise ngendekelwe ngiloku ungakasho lutho. Hey, there are times God wants our attention and angaqale abute kwemuntu and angaqala abute kithi kuvele nje kwendeke. So namhlanje ngithi mina kuwe kunetikhathi la uNkulunkulu afuna your attention. Hold on to the Lord, don't move. Inkosi ithembekile uNkulunkulu wetikhathi uNkulunkulu lophendulako uNkulunkulu lo ngato tonke tikhathi lo athi tikhathi leti right for timpilo tethu. When you pass the waiting test, God will release to you his best. Pass your waiting test. Pass your waiting test. Pass your waiting test. Don't fail. Pass your waiting test. Kungendeka mhlawumbe uhlushwa abantwana. It's just a test. You need to pass. Kungendeka mhlawumbe emsebentini akusimnanzi. You need to pass the test. Kungendeka mhlawumbe emndenini kuhlangahlangene, but you need to pass the test. As a child of God, uNkulunkulu beke lokho ukuthi nakulomnyaka utofakaza nga2020 uthi bengilingwa bekune test le uNkulunkulu bekayibeke phambi kwami kodwa ngayiphasa nga2020. That's why ngibona la ngikhona khona. Esikhatsini lesiningi si celebrate bantu mase baphumelele kodwa sikhohlwe kunaka ukuthi laba khona kuke kwaba khona ama test la ake abhalwa la abeka phambi kwabo lekumele bawabhale bawapass. So namhlanje ngithi mina kuwe pass your waiting test as a child of God. God bless you. Father, bless your word in the mighty name of Jesus. Siyakubonga egameni lika Jesu. Amen.